Hello everyone. So here at Social Law History లో ఫస్ట్ చాప్టర్ we are going to start. హిస్టరీ అందరికీ కొంచెం బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. ఇంకా యూట్యూబ్లో కూడా ఎక్కువ వీడియోస్ లేవు. సో ఐల్ స్టార్ట్ విత్ హిస్టరీ అండ్ ఐల్ ట్రై మై బెస్ట్ టు కంప్లీట్ ద హోల్ హిస్టరీ ఆఫ్ సోషల్ స్టడీస్. సో ఫస్ట్ చాప్టర్, ద వరల్డ్ డ్యూరింగ్ ద వరల్డ్ వార్స్. In this chapter, we shall talk about the history of the world in the first half of the 20th century, the causes and consequences of the two world wars, and the creation of an institution like the United Nations to ensure world peace and development. This 20th century ante from the time period of 1900 to 2000. సో ఈ టైం గ్యాప్లో ఏవైతే చేంజెస్ అయినాయో మొత్తం వరల్డ్ పాలిటిక్స్లో దాని గురించి మొత్తం ఈ చాప్టర్లో డిస్కషన్ ఉంటుంది. ఇంకా యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు, దాని గురించి కూడా విల్ డిస్కస్. ద 20th century. Eric Hobson, a historian, called the 20th century the age of extremes. Age of extremes అంటే maximum number of changes happened in this time period, that is 20th century. సో ఎరిక్ హాబ్సన్ అనే ఆయన దీన్ని ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ పాస్ చేశారనమాట. ఎందుకు ఏజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అన్నారో ఈ కింద రీజన్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చారు. On one hand, fascism was growing strong because of its ideas of unquestioned power and hatred for other people. On the other hand, the need for democracy was also growing. Fascism అంటే dictatorship. So one side, people were trying to dictate and rule all the people in all the countries. On the other hand, the common people, they want democracy. సో దే వర్ టూ సైడ్స్. కొంతమంది రూల్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఇంకొంతమంది దే వాంటెడ్ ఫ్రీడమ్, దే వాంటెడ్ డెమోక్రసీ. The average life expectancy rate was growing higher because of new discoveries in the field of medicine. Literacy levels also became high, that is, more people had access to better education. New art forms like movies also became known. In the field of science, new discoveries were made about life in atoms. More than 100 countries became independent all over the world. ఇదంతా ఎప్పుడైంది? లైఫ్ యావరేజ్ లైఫ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, లిటరసీ లెవెల్స్ పెరగడం, కంట్రీస్కి ఫ్రీడమ్, ఇదంతా 20th సెంచరీలో జరిగింది. సో దట్స్ వై హీ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్. నెక్స్ట్, many great experiments happened in the 20th century. In some countries, socialist societies came up. In socialist societies, people lived with equality and fraternity. Some countries have adopted liberal democracy where people had political liberty and capitalist economy. సో కొన్ని కంట్రీస్లో ఇట్ వాస్ ఫేసిజం విచ్ వాస్ గ్రోయింగ్. ఇంకొన్ని కంట్రీస్లో సోషలిస్ట్ సొసైటీస్ వర్ కమింగ్ అప్. అంటే అక్కడ జనాలకి డెమోక్రసీ, ఫ్రీడమ్ అండ్ అవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. ఈ టేబుల్ ఇంపార్టెంట్, ఇయర్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. టేబుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. At the beginning of the 20th century, the world has divided into developed or industrialized countries of the West and colonized countries of Asia and Africa. So, maximum colonized countries, colonized అంటే వేరే కంట్రీ రూల్ చేస్తున్న కంట్రీస్ని కొలనైజ్ కంట్రీస్ అంటారు. మోస్ట్లీ వెస్ట్లో ఉన్న బ్రిటన్, యుఎస్ఏ, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ ఇవన్నీ ఇండస్ట్రియలైజ్ కంట్రీస్ అండి. ఫ్యాక్టరీస్ సెటప్ చేసి ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ చేసిన కంట్రీస్ని ఇండస్ట్రియలైజ్ కంట్రీస్ అంటారు. సో వాటి కింద అవి రూల్ చేస్తున్న కంట్రీస్ అన్నీ మెయిన్గా ఏషియాలో, ఆఫ్రికాలో ఉన్నాయన్నమాట. సో మన ఇండియా కూడా ఒక కొలనైజ్డ్ కంట్రీ, బ్రిటన్ కొలనైజ్డ్ కంట్రీ. దీస్ కంట్రీస్ వర్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ డెవలప్డ్ నేషన్స్. ఏ కంట్రీస్? ఇక్కడ ఏషియా, ఆఫ్రికాలో ఉన్న కంట్రీస్ అన్నీ డెవలప్డ్ నేషన్స్ కంట్రోల్ కింద ఉండేవి. ద ఇండస్ట్రియలైజ్ కంట్రీస్ హ్యాడ్ స్ప్లిట్ ఇంటూ టూ ఎనిమీ గ్రూప్స్ ఆర్ బ్లాక్స్. సో ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ టూ గ్రూప్స్ లాగా డివైడ్ అయిపోయాయి. జర్మనీ, ఆస్ట్రియా అండ్ హంగేరీ వేర్ ఆన్ వన్ సైడ్ అండ్ బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, రష్యా వేర్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్. టూ గ్రూప్స్. ఒక గ్రూప్లో జర్మనీ, ఆస్ట్రియా అండ్ హంగరీ, ఇంకొక దాంట్లో బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ అండ్ రష్యా. ఇవి ఎనిమీస్గా ఎందుకు అయ్యాయి అంటే విల్ డిస్కస్ ఫర్దర్. కాజెస్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ వార్స్.
ఈ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అన్నీ ఇంపార్టెంట్. అగ్రెసివ్ నేషనలిజం, ఇంపీరియలిజం, నెక్స్ట్ సీక్రెట్ అలయన్సెస్, మిలిటరిజం. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ what are the causes for world wars అంటే you should put the side heading and a brief explanation of 3 to 4 lines. సైడ్ హెడ్డింగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చేసి వరల్డ్ వార్స్కి అగ్రెసివ్ నేషనలిజం. అగ్రెసివ్ నేషనలిజం అంటే ద లవ్ ఫర్ ద కంట్రీ, బట్ వెన్ ఇట్ బికమ్స్ అగ్రెసివ్ ఇట్ ఈస్ హార్మ్ఫుల్. సో ఎందుకు ఆ టూ గ్రూప్స్ మధ్యలో ఎనిమీ ఎనిమీ అవ్వాల్సి వచ్చింది అంటే బికాస్ every developed country wanted to rule over the entire world. So each group wanted to dominate over the world and control as many colonies and markets as possible, which led to the occurrence of world wars. The first World War began. The First World War began in 1914. It was really a world war because almost all the countries, imperial nations, and their colonies of the world took part in the war. So First World War 1914లో స్టార్ట్ అయింది. Because almost all the countries were participating in it. It is called a world war. China, Japan on the east and US on the west took part in the war. The First World War ended in 1918. 4 years. 4 years World War నడిచింది. Britain and France defeated Germany and its allies in the war. So first groupలో it was Germany, Austria and Hungary. The other group it was Britain, France and Russia. So second group won the First World War. The ideology of nationalism was a positive impulse, and patriotism or nationalism is a positive thing, but when it becomes aggressive, it is harmful. Many newly formed modern nations were created in Europe because of people's strong feeling of nationalism. It was also the force behind the unification of Germany and Italy. But this ideology created pride in these nations and hatred against the neighboring countries. As I said, nationalism and patriotism is a positive thing. అందువల్లనే యూరోప్లో కొన్ని కంట్రీస్కి ఫ్రీడమ్ వచ్చింది, కొన్ని కంట్రీస్ యునైట్ అయిపోయాయి లైక్ జర్మనీ అండ్ ఇటలీ. బట్ aggressive, I mean over nationalism leads to hatred against each countries. అదే ఉంది ఇక్కడ. Italian fascism and national socialism of German Nazis were the other forms of aggressive nationalism in destructive mode from 1923. Italian phase, ఇటలీలో సేమ్ ద డిక్టేటర్షిప్, అండ్ జర్మనీలో జర్మన్ నాజీస్ వేర్ అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ అగ్రెసివ్ nationalismకి. Phases promoted aggressive nationalism and the image of victorious Germany ruling over the world. They also mobilized the Germans against the other nations of Europe. ఇక్కడ మోస్ట్లీ aggressive nationalism వల్ల they wanted the whole world, I mean they wanted to rule all over the world. సో ఇది అగ్రెసివ్ nationalism గురించి. నెక్స్ట్ కాజ్ వచ్చేసి ఇంపీరియలిజం. With the growth of industrial capitalism, European countries like Britain, Germany, and US needed to access raw materials and markets for their products. So, industrial capitalism అంటే the money that they invest on the industries. సో ఈ డెవలప్ కంట్రీస్లో ఇండస్ట్రీస్, ఫ్యాక్టరీస్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి దే వాంటెడ్ ద రా మెటీరియల్స్ అండ్ మార్కెట్స్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్స్. అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే ఫ్రమ్ ద కాలనీస్, ఫ్రమ్ ద కంట్రీస్ దే రూల్. సో వాళ్ళు ఎంత ఎక్కువ కంట్రీస్ని ఆక్యుపై చేసి వాటిని కాలనీస్ లాగా మార్చుకుంటే వాటికి అంత అన్ని రా మెటీరియల్స్, అన్ని మార్కెట్స్ దొరుకుతాయి అన్నమాట. So they wanted to invest their growing capital in the colonies. Thus, by the end of 19th century, there was a race for colonies between the European powers. So ప్రతి country wanted to rule over the colonies because they wanted the raw materials and markets to sell their products. సో ఇవన్నీ యూరోపియన్ పవర్స్ అన్నీ ముందు నుంచే డెవలప్ అయి ఉన్న కంట్రీస్ లైక్ బ్రిటన్, యుఎస్ ఇవన్నీ ముందు నుంచే డెవలప్. కానీ న్యూలీ ఎమర్జ్ అయిన ఇండస్ట్రియల్ పవర్స్ జర్మన్ అండ్ ఇటలీ. ఈ కంట్రీస్ ఏమనుకున్నాయంటే ఈ కాలనీస్ని మళ్ళీ రీడివైడ్ చేస్తే అప్పుడు వీళ్ళకు కూడా
కొన్ని కాలనీస్ దొరుకుతాయి. అప్పుడు వీళ్ళకి కూడా వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ సెల్ చేయడానికి మార్కెట్స్ దొరుకుతాయి. సో బేసికలీ దే వాంటెడ్ టు రీడివైడ్ ద కాలనీస్. ఇక్కడ అదే ఉంది. The newly emerged industrial powers like Germany and Italy wanted to redivide the colonies, but the old industrial powers were not ready for this. This created a lot of tension, often leading to wars. I hope you understand. Next, secret alliances. Alliances అంటే ఒక టీమ్ ఫామ్ అవ్వడం లాగా అనమాట. After defeating France in 1870, Bismarck, the German chancellor, wanted to isolate France. He made a secret alliance with Austria in 1879 and Italy and Austria in 1882. So basically, జర్మన్, ఆస్ట్రియా అండ్ ఇటలీ ఈ త్రీ కంట్రీస్ కలిసి దే మేడ్ అ గ్రూప్, సీక్రెట్ గ్రూప్ అనమాట. దీన్ని ట్రిపుల్ అలయన్స్ అంటారు. ఫ్రాన్స్ మేడ్ అ మ్యూచువల్ అలయన్స్ విత్ రష్యా ఇన్ 1891 అండ్ బ్రిటన్ ఇన్ 1904. సో వీటికి అగేన్స్ట్గా ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్ అండ్ రష్యా, దీస్ త్రీ మేడ్ అనదర్ గ్రూప్ దట్ ఈస్ ట్రిపుల్ ఎంటిటీ. ఇప్పుడు టూ గ్రూప్స్, ట్రిపుల్ అలయన్స్ అండ్ ట్రిపుల్ ఎంటిటీ. ట్రిపుల్ అలయన్స్లో వీ హ్యావ్ జర్మనీ, ఇటలీ అండ్ ఆస్ట్రియా. ట్రిపుల్ ఎంటిటీలో we have Britain, Russia, and France. To protect itself, Russia, France, Britain formed the triple entity in 1907. The triple alliance led by Germany and triple entity made the European powers jealous and suspicious of one another. Instead of real peace, these alliances created an atmosphere of fear and armed peace in Europe. So, ఈ టూ ఈ టూ గ్రూప్స్ వల్ల it created a jealous or tension atmosphere. అది నెక్స్ట్ militarism. Militarism is the belief that military power is the best way to ensure security and to solve problems. The military expenditure of the six powerful countries, that is Germany, Russia, Austria, Italy, France, and Britain, increased by over 3 times from $132 million to $397 million during the years from 1880 to 1914. సో బేసిక్గా ఈ కంట్రీస్ అన్ని వాళ్ళ మిలిటరీ పవర్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నాయి. బికాజ్ దే ఆల్రెడీ నో దట్ ఫ్యూచర్లో ఏదైనా వార్ అయితే దే షుడ్ బీ సేఫ్. అందుకే వాళ్ళు మిలిటరీ పైన ఇన్వెస్ట్ చేసే మనీని దే ఇంక్రీజ్ ఓవర్ 3 times. ఈ గ్రాఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. గ్రాఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా, ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి. సో గ్రాఫ్స్, అలాంటి టేబుల్స్ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. There are three important things in the context of militarism. Firstly, all these countries had built massive standing armies for the defense. Secondly, they competed with each other in increasing their military weapons. They encouraged people to support wars. Thirdly, a large industry of weapons emerged which constantly promoted the idea of using war as a solution to diplomatic problems. So, what were the 3 points? First, మ్యాసివ్ ఆర్మీస్ని బిల్డ్ చేసుకున్నారు డిఫెన్స్ కోసం. సెకండ్ థింగ్, ఒక కంట్రీ ఇంకో కంట్రీతో కంపీట్ అయింది ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ దర్ మిలిటరీ వెపన్స్. థర్డ్ థింగ్, లార్జ్ ఇండస్ట్రీ. ఈ లార్జ్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ వెపన్స్ వల్ల ప్రతి ప్రాబ్లమ్కి వారే సొల్యూషన్గా ద మేడ్ అన్ ఐడియా. పీపుల్ మైండ్ని కూడా అలా వాళ్ళు కామన్ పీపుల్ని కూడా మ్యానిపులేట్ చేసి వార్స్ని సపోర్ట్ చేసేలా ద మేడ్ ద ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ వెపన్స్ సో లార్జ్. నెక్స్ట్, సో ఆ ఫోర్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ బాల్కన్ పాలిటిక్స్. బాల్కన్ పాలిటిక్స్ అనేది, బాల్కన్ ఒక ప్లేస్, బాల్కన్ పెనిన్సులా. సో Balkan politics, there were many small kingdoms in the Balkan Peninsula. Peninsula అంటే తెలుసు కదా, the land covered 3 sides by water and one side land, that is called peninsula. India is also a peninsula. People belonging to many sets languages were living there. They were being ruled under the Ottoman Turkey Empire. After the fall of Ottoman Empire, Austria, Germany, Turkey, Russia competed for the supremacy over the area. Moreover, Russia and Turkey were trying to control the Black Sea and the Mediterranean Sea regions into their hands. సో బేసిక్గా ఈ బాల్కన్ అనే ప్లేస్లో ఆటోమన్ టర్కీ ఎంపైర్ రూల్ చేస్తుంది. సో ఆ ఎంపైర్
పడిపోగానే ఆస్ట్రియా, జర్మనీ కంట్రీస్ అన్నీ దాన్ని ఆక్యుపై చేయడానికి కంప్లీట్ అయ్యాయన్నమాట. Moreover, Russia and Turkey were also trying to control the Black Sea and Mediterranean Sea. So there was always a tension situation around the region. During the same time, Austria was trying to suppress the Serbian rebels in Bosnia who were against the rule of Austria. సో ఆస్ట్రియా సర్బియా అనే కంట్రీని కూడా రూల్ చేస్తుండే అనమాట. సర్బియా అనే కంట్రీని రూల్ చేసేటప్పుడు అక్కడున్న కామన్ పీపుల్ ఆబ్వియస్గా వాళ్ళకి అగెయిన్స్ట్గా ఫైట్ చేస్తారు కదా. సో ఆస్ట్రియా వాజ్ ట్రయింగ్ టు కంట్రోల్ సర్బియన్ రెబెల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ it was trying to occupy these Black Sea and Mediterranean Sea regions as well as Balkan. So నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ కాజ్ అంటే వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి వాట్ వాజ్ ద ఇమీడియట్ రీజన్, సడన్గా ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ రీజన్స్ వర్ ఆల్రెడీ దేర్. దిస్ అగ్రెసివ్ నేషనలిజం అంటే అట్మాస్ఫియర్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది. వాట్ వాజ్ ద రీజన్ దట్ కాజ్ విచ్ స్టార్టెడ్ ద వరల్డ్ వార్ అనేది ఈ పారాలో ఉంది. ఆన్ June 28, 1914, a Bosnian Serb assassinated the Crown Prince Archduke Franz Ferdinand of Austria-Hungary. సో ఇందాక చెప్పిన కదా, ఆస్ట్రియా సర్బియాని రూల్ చేస్తుండే. అక్కడ ఉండే ఒక పర్సన్ క్రౌన్ ప్రిన్స్ అంటే ఆ ప్లేస్ని రూల్ చేస్తున్న ఒక ఆస్ట్రియా ప్రిన్స్ని చంపేస్తాడు. So Austria asked Serbia for the explanation on this. Austria declared war on Serbia after the unsatisfactory reply of Serbia on 28 July 1940. నెక్స్ట్ వార్ స్టార్ట్ అయింది. ఆస్ట్రియా సర్బియా పైన వార్ డిక్లేర్ చేసింది. దిస్ వాజ్ ద ఇమీడియట్ కాజ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్. యాజ్ సర్బియా వాజ్ ఆన్ ద సైడ్ ఆఫ్ బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, రష్యా అలయన్స్, దే కేమ్ టు సపోర్ట్ ఇట్. సర్బియా డీలర్ టీమ్ అనమాట, ట్రిపుల్ ఎంటిటీ టీమ్. ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్ అండ్ రష్యా దే కేమ్ టు సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చి, వీళ్ళు రాగానే ఇంకొక ఆపోజిట్ గ్రూప్ ఉంటుంది కదా, జర్మనీ, ఇటలీ అండ్ ఆస్ట్రియా, ఇవి కూడా వార్లోకి పార్టిసిపేట్ అవ్వడానికి వచ్చినాయి. Germany and its group also decided to jump into the war in support of Austria. This was called the First World War started. The countries which were participated on behalf of Austria were known as Central Powers, whereas the other group was called as Allied Powers. But Central Powers ఏంటి? Germany, Austria and Italy. Allied Powers ఏంటి? రష్యా, బ్రిటన్ and France. ఇవి Allied Powers. Central Powers got upper hand over the Allied Powers in the beginning of the war. స్టార్టింగ్లో సెంట్రల్ పవర్స్ లీడింగ్లో ఉండే, బట్ లేటర్ డ్యూ టు ఇంటర్నల్ రెవల్యూషన్, రష్యా ది అలైడ్ పవర్ withdrawn from the war by making treaty with Germany in 1917. సో అదే టైంలో రష్యాలో ఆ కంట్రీలోనే కొన్ని ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల రష్యా వార్ నుంచి విత్డ్రా అయిపోయింది. On the other hand, US also jumped into the war on the behalf of Allied powers. When German troops sunk its commercial ship Lusitania in 1917, thus Allied powers became victorious in the war. So Russia వెళ్ళిపోగానే US jumped into the war in support of Allied powers. Allied powers అంటే Britain, France and Russia. Russia వెళ్ళిపోగానే US jumped in place of Russia. So finally Allied powers won the First World War. సో వరల్డ్ వార్ తర్వాత ఏమైంది అనేది నేను సెకండ్ పార్ట్లో చెప్తాను. ఆల్మోస్ట్ 3-4 పార్ట్స్ ఈజీగా పడుతుంది. చాలా పెద్ద చాప్టర్ కానీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ చాప్టర్. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న క్వశ్చన్స్లో నుంచి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా ఎగ్జామ్లో రాదు. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద హోల్ చాప్టర్ థరోలీ. మీరు ఎన్నిసార్లు చదివితే అంత మంచిది. టెక్స్ట్ బుక్ వెనకాల ఉన్న క్వశ్చన్స్ నుంచి అయితే పక్కా క్వశ్చన్స్ రావు. డైరెక్ట్ మీరు టెక్స్ట్ చదవాలి, చాలాసార్లు చదివితే మంచిది. సో ఐల్ కమ్ విత్ పార్ట్ 2 అండ్ 3-4 పార్ట్స్ పడుతుంది. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, ఇంకేమైనా సబ్జెక్ట్స్లో హెల్ప్ కావాలన్నా యూ కెన్ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.